От תנועתך, מה תיקחת תבויה מפתוה היצ'יני אינומה, פתה איז'מויה, האיקה פי האיפבק תגויים, אנססי כה תאימה תאותק תפוהתו שואה דיאנה גאיה תהויתי. Piramida Sunca, najveća piramida na svijetu i najstarija. A sada idemo da pogledamo moju kristalnu spiralu što sam napravio. Mi je isto pokazao i naše bosanske činove, mi što pravimo. I sad, značenje imena Visokog, znači čovjek koji je došao iz daleka da nam donese nešto dobro na zemlju. Добрий день, Ромале, з позаранку. Извините, манга сабада. Не подумайте, сопалту мене. Алсаре роме, теракера. Sabajtansko, a sibirsko, a irasisko, romanočavo. Riker bez prilogže, sveta stojna, da manga me volže, ničevo. In April of 2005, I first came to the Bosnian town of Visoko, half an hour drive from the capital city of Sarajevo. I came here to visit the local museum, and then I saw this. Everybody called this a natural hill. However, what I saw was 4 sides, triangular faces, corners, the same slope from bottom to the top, and those 4 sides meeting at the apex, the top. Geometrically speaking, this was a pyramid. I took compass, and compass showed me that this side is perfect north, south, east and west. Mother Nature does not make hills
with 4 sides, triangular faces, and perfect orientation, but intelligent hand.
Between the concrete blocks, we discovered fossilized leaves, meaning during the construction, the wind was blowing, bringing those leaves, so they can tell us exact age of the pyramid. We have done radiocarbon dating in Kiev. The age of organic material, 29,200 years, plus minus 400 years. So we go back for 30,000 years in the past. And this is radiocarbon date. The calendar age, or calibrated date, is about 15% more, which takes us back 34,000 years in the past. The second potential purpose of pyramid is to protect what is the most precious for us, and that is our health. We have noticed as the people go to the underground prehistorical network of tunnels, they feel good. They breathe very well. If they have asthma, they don't need air pumps for 3 or 6 months. If they have problems with infections, infections are healed. If they have high blood pressure, it gets normalized. If they have high sugar in the blood, it comes to the normal level. We've been removing approximately 1 meter of soil and then discovering those blocks. They are rectangular in geometry, and more blocks, and more. We have analyzed them, and one of the samples is here. And 7 institutes for materials from Italy, France, Czech, Slovakia, and Bosnia confirmed that this was an artificially made concrete. So you have the shape of the pyramid and concrete covering it. Obviously, it was an artificial structure.
We are finding pyramid tunnels with the water. We can analyze them. No viruses, no bacteria, pH excellent 7.4. This is the water that vibrates high with beautiful molecular structure. The water that we drink in bottles or city water, molecular structure looks really bad. It is deformed because of the low level of energy. The pyramid water looks beautiful, hexagonal shape, which is the most perfect geometrical shape, and crystal-like structure. This is energetically alive. It's a happy water that vibrates very hard. Die Dokumentation zeigt im Namen der Hopi oder im Namen der Hopi den Brückenbau von einer geistigen Hochkultur, die als Tanaya bekannt, vor 34.000 Jahren eine Vernichtung durch künstlich gelenkte Meteoriten überlebt hat und ihres magisches Wissen auf wunderbare Art auf der Planetgegenseite deponieren. Wissenschaftlich schwer nachvollziehbar offerieren phänomenale Fakten jedem interessierten Mensch die Möglichkeit von einer Prüfung. Später von vielen als Weltuntergang verstanden, hat mich die Hopi 1969 nach Christus informiert, dass
2012 nach Christus ein neues Zeitfeld anfängt, wo verborgene Regressivitäten von einer denkenden Spezies dazu aufgestachelt wird, einen beispielslosen Suizid anzupeilen. Die Gärung dazu wird sehr banal sein, haben sie mir gesagt. Ähnlich wie vor 90.000 Jahren. Dummheit wird liegen. Ova dokumentacija ukazuje im namen der Hopi u ime Hopi naroda izgradnju jedne visoke duhovne kulture koja je poznata kao Tanaja. Ona je preživjela prije 34.000 godina meteoritsko uništenje, a tim se meteoritima umjetno upravljalo. Ta kultura je deponirala njeno magično znanje na jedan čudotvoran način na drugoj strani planete. Naučno vrlo teško razumljivo fenomenalne činjenice nude svakom ko je zainteresovan jedan ispit. Kasnije, od mnogih kao smak svijeta shvaćen informišu me Hopi 1969. poslije Hrista, da će 2012. poslije Hrista početi jedno novo vremensko polje ili razdoblje koje skrivene regresivne sile bića koja razmišljaju navode da u svojoj duhovnoj pometenosti bez presedana ciljaju na samoubistvo. Povod za previranje bit će vama prost. Slično kao što se desilo prije 90.000 godina, glupost će početi lagati. Diese Dokumentation zeigt im Namen der Hopi den Brückenbau einer geistigen Hochkultur, die, als Tanaya bekannt, vor 34.000 Jahren eine Vernichtung durch künstlich gesteuerte Meteoriten überlebte und ihr magisches Wissen auf wunderbare Art auf der Planetgegenseite deponierte. Wissenschaftlich schwer nachvollziehbar offerieren phänomenale Fakten jedem interessierten Menschen die Möglichkeit einer Prüfung. Später von vielen als Weltuntergang verstanden, informierte mich die Hopi 1969 nach Christus, dass 2012 nach Christus ein neues Zeitfeld beginnt, welches verborgene Regressivitäten der denkenden Spezies dazu aufstachelt, einen beispiellosen Suizid anzupeilen. Die Gärung dazu wird sehr banal sein, ähnlich wie vor 90.000 Jahren. Dummheit wird lügen. This documentation shows im Namen der Hopi, or in the name of the Hopi, the bridging of a spiritual, sophisticated culture that, known as Tanaya, survived 34,000 years ago destruction by artificially steered meteorites and deposited its magical knowledge in a wonderful way on the opposite side of the planet. Later understood by many as the end of the world, the Hopi informed me in 1969 AD that in 2012 AD a new time field will begin that will insight hidden regressivenesses of the thinking species to aim in the liberating function for an unparalleled suicide. The fermenting for this will be very banal when, similar to 90,000 years ago, stupidity will lie. Cette documentation montre, dans le nom des Hopi, Imnam et des Hopi, le pontage d'une culture spirituelle sophistiquée qui, comme Tanaya, il y a 34 000 ans, a survécu la destruction par des météorites contrôlés artificiellement et avait déposé sans savoir magique, dans une manière merveilleuse, sur le part opposé de la planète. Bien que difficile de reproduire scientifiquement, des faits phénoménales offrirent à chaque être humain intéressé l'option de la vérification, postérieurement compris par une multitude comme la fin du monde. Les Hopi m'avaient informé en 1969 après Jésus-Christ
que dans l'an 2012 après Jésus-Christ, un nouvel chant du temps commencerait, qui irait inciter la régressivité cachée de l'espèce résonante aimant en fonction pesante un suicide sans pareil. La fermentation pour cela va être très banale quand similaire, il y a 90 000 ans, la stupidité va mentir. Questa documentazione fa vedere nel nome dei Hopi la costruzione di un ponte d'alta cultura spirituale che si conosce sotto il nome di Tanaya. 34.000 anni fa hanno subito una distruzione del pianeta tramite dei meteoriti guidati artificialmente, ma nonostante si sono salvati miracolosamente. Sono riusciti a fissare le loro conoscenze magiche alla parte opposta del suo pianeta. Scientificamente difficilmente comprensibile, fatti fenomenali offrono a ognuno di noi interessato una possibilità di controllo esaminando i fatti. Più in là, da molti intesi come Apocalisse, mi hanno informato i Hopi nell'anno 1969 d.C. che nell'anno 2012 d.C. inizierà un nuovo campo di tempo, sveglierà regressioni nascoste in un processo di bilanciare Dio, puntare ad un movimento di suicidio senza precedenti. La fermentazione relativa sarà molto banale. Simile a 90 anni fa, stupidità crea menzogna. Esta documentación en el nombre de los Hopi hace ver una construcción de puente de civilización alta conocida como Tanaya. Ellos se salvaron de una destrucción de su planeta a través de meteoritas dirigidas artificialmente y igualmente lograron aportar a su sabiduría mágica en el lado opuesto de su planeta. Científicamente difícilmente comprensible, hechos fenomenales ofrecen a cada ser interesado la posibilidad de verificar los hechos. Más adelante de muchos, entendido como Apocalipsis, me informaron los Hopi en el año 1969 después Cristo, que desde el año 2012 después Cristo iniciará un nuevo campillo de tiempo donde regresividades escondidas, contra vida, se encontrarán a empujar la especie pensante en ponderadas características de Dios y aspirarán un suicidio sin precedentes. La fermentación para esto será muy banal, semejante a hace 90.000 años, estupidez y mentira. Αυτή η τεκμηρίωση δείχνει εν ονόματι των Χόπι τη σύζευξη από ένα πνευματικά εκπλησσόμενο πνευματικό πολιτισμό που γνωστός ως Τανάια επιβίωσε από την καταστροφή από τεχνητά κατευθυνόμενους μετεωρίτες πριν από 34.000 χρόνια και απόδεισε τη μαγική του γνώση με έναν υπέροχο τρόπο στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Ενώ είναι δύσκολο να παραχθούν επιστημονικά, εκπληκτικά γεγονότα προσφέρουν σε κάθε ενδιαφερόμενο άνθρωπο την επιλογή διεύρυνσης. Για αργότερα, κατανοητό από πολλούς ως τέλος του κόσμου, οι Χόπι με πληροφόρησαν το 1969 μετά Χριστό ότι ένα χρονικό πεδίο θα ξεκινούσε το 2012 που θα υποκινήσει κρυμμένες πολυδρομήσεις των ελογών ειδών για να σκοπεύσουν σε προμελετημένες λειτουργίες του Θεού για μία χωρίς προηγούμενη αυτοκτονία. Η ζήμωση γι' αυτό θα είναι πολύ κοινότυπη όταν όπως και πριν από 50.000 χρόνια η βλακεία θα βρεθεί. Οι τεκμεριώσεις αυτήν την ονόματι Hopi καταδεικνύει σύζευξη εξ ενός πνευματικώς εκλειπτισμένου πολιτισμού ως στις γνωστός ως Τανάια.
προς 34.000 ετών της τεχνητός διευθυνόμενο μετεωρητών καταστροφής επιβίωσεν και στην ετέραν του πλανήτου πλευράν διαξιοθαύμαστου τρόπου τη μαγική γνώση του εναπόθεσεν. Κι έτι μετά δυσκολίας δύναται αναπαραχθώσει επιστημονικώς εκπληκτικά γεγονότα προσφέρουν έκαστο βουλωμένο ανθρώπου το επισκοπήσεως επιλογήν. Περί του μεταγενεστέρως εκ πολλών αντιληπταίου ως σύμβαντος τέλος, οι Χόποι εν έτη 1969 μετά Χριστό πληροφόρησαν μη ότι έτους 2012 κοινών πεδίου χρόνου άρξεται. Ότι ο και καλυμμένος πολυδρομήσεις υποκινήσει των ελογών ειδών είναι Θεού εσκεμμένας λειτουργίας περί μίας άνευ προηγουμένου αυτοκτονίας σκέψονται. Περί αυτού ζυμώσεις κοινοτάτη έσεται ότι ως και προ 90.000 ετών η βλακεία ευρεθήσεται.